Hello students, welcome to the next lecture of the subject of electric circuits. In last lecture we have discussed numerical using nodal analysis with two types of node equations with two types of nodes and two simultaneous equations. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं दोन नोड पॉईंट असलेला आणि दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन सर्किटचं नोडल ॲनालिसिस कसं करायचं. So in today's lecture we are going to solve new type of numerical, how to solve the circuit using nodal analysis when current sources are given instead of voltage sources. Voltage sources ऐवजी जर करंट सोर्सेस दिलेले असतील तर त्यावेळेस नोडल ॲनालिसिस कसं करायचं हे आपण आज बघणार आहोत. So using node analysis, find the current I in the circuit shown in the figure. So this is your figure and current I is flowing through 3 ohm resistance, means in short we have to find out the current flowing through 3 ohm resistance, and this question was asked in summer 19 for 4 marks. This question was asked in summer 19 for 4 marks. So how to solve this? See here I have marked out the node points, node A and node B I have marked out with the current sources and the direction of current. Up to this point 5 ampere current is flowing, and at A this 5 ampere is divided into I2 and remaining current I is flowing through 3 ohm resistance. Then at this point this I is again divided into another type of current I4 and a 3 ampere current is flowing in this direction. 3 ampere current is flowing in this direction. So for this node point we have to solve the nodal analysis. So step 2, apply KCL at node A. First of all we will apply the KCL at node A point. Okay, so see here at node A, current entering is 5 ampere and current leaving is I2 and I. ओके, करंट एंटर कोणता होतोय? 5 एम्पियरचा करंट एंटर होतोय आणि I2 आणि I हे दोन करंट या नोड पॉईंटमधून बाहेर पडतात. आयची डायरेक्शन ही आहे. ओके, दॅट मीन्स I will write down the node equation as current entering, 5 ampere current is entering, is equals to I plus I2 is the current leaving. तो व्हॅल्यू ऑफ आय, या आयची व्हॅल्यू काय असेल? VA मायनस VB डिवायडेड बाय 3. VA minus VB divided by 3, and value of I2 is VA divided by 2. Put this in equation number 1. Put this in equation number 1. You will get the equation as 5 is equals to VA minus VB by 3 plus VA by 2. ओके, सो LCM घेऊ आपण इथे. LCM इज 6. LCM इज 6. So this is 2 into VA minus VB plus 3 VA. हा जो डिनॉमिनेटर मधला 6 आहे न्यूमरेटरला शिफ्ट करा, और 2/6 you can do it, that is 1/3 VA minus VB plus 1/2 VA. You can also write the equation in this format also, but I will try to solve it easier way. Two VA plus 3 VA is 5 VA minus 2 VB divided by 6.
either you can multiply this 6 to the left hand side or 5/6 and 2/6 you can write down. दोन्हीपैकी कुठलाही करू शकता. एक तर हा 6 इकडे मल्टिप्लाय करू शकता तुम्ही, किंवा डायरेक्टली 5/6 सॉल्व करायचा. 2/6 म्हणजे 1/3 इक्वेशन येईल, तो 1/3ची व्हॅल्यू सॉल्व करायची, तुम्हाला इथे व्हॅल्यू येऊ शकते. सो इफ हिअर अगेन मेथड 1, 5 into 6 is equals to 5VA minus 2VB. So 5VA minus 2VB is equals to 30. This is one equation. Or if we solve this equation in this format, 5 is equals to 5/6 VA minus 2/6 VB. Okay, so solve this equation. Five by 6 is nothing but 0.833 VA minus 2/6 means 1/3, and it is 0.33 VB. So 0.833 VA minus 0.33 VB. Both the equations are correct. दोन्ही इक्वेशन्स करेक्ट आहे. हे इक्वेशन घेऊ शकता तुम्ही, हेही इक्वेशन तुम्ही लिहू शकता. असं काही नाही की हेच इक्वेशन बरोबर आणि हे चुकीचं आहे. हे इक्वेशन आय विल गिव्ह इट ॲज 2A and 2B. This is method 2 for solving the न्यूमरिकल. तुम्ही दोन्हीपैकी कुठलीही मेथड न्यूमरिकल सॉल्व करू शकता. M1नी पण, मेथड 1नी पण सॉल्व करू शकता, मेथड 2नी पण सॉल्व करू शकता. कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही ते सॉल्व करू शकता. सिमिलरली ॲट नोड बी और आय विल राईट डाऊन हिअर और. ओके, ऑन अबव साइड वरती मी ऑर लिहितो इथे. ओके, दिस और दिस, M1 और M2 दोन्हीपैकी कुठली मेथड यूज करू शकता. सो ॲट नोड बी we have to calculate at this point. See, at this point current I is entering, 3 ampere is entering, and I4 current is leaving. So current entering is I plus 3 is equals to I4. Value of I calculated in this point, VA minus VB by 3, and value of I4 is VB by 1, or I will write down it as VB only. I4 is equals to VB. Put this as equation number 3. So put the value of I and I4. It is VA minus VB by 3 plus 3 is equals to VB. So real term is equals to side ला घेऊन टाकतो. It becomes VA minus VB by 3 minus VB is equals to minus 3. So take LCM as 3. VB म्हणजे काय, हा VB by 1 actually. It is VB by 1. LCM is 3. So VA minus VB minus 3VB is equals to minus 3. Similar way, जसं इथं हा 6 5ला मल्टिप्लाय केला, सो तुम्ही या 3 minus 3ला मल्टिप्लाय करू शकता. I will solve this equation. VA minus VB minus 3VB is 4VB by 3 is equals to minus 3. So one equation you will get it as VA minus 4VB is equals to minus 3 into 3, that is VA minus 4VB is equals to minus 9. Equation 4A, or
you can get the equation as 0.33 VA minus 4 by 3 VB. It is 1.33 VB is equals to minus 3. इक्वेशन 4B. इथे सुद्धा दोन्हीपैकी कुठलंही इक्वेशन तुम्ही यूज करू शकता फॉर युअर कन्व्हिनियन्स. तुमच्या कन्व्हिनियन्ससाठी तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं इक्वेशन यूज करू शकता. ओके ओके सो यू कॅन आयदर टेक इक्वेशन 2A और 2B और 4A और 4B. दोन्हीपैकी कुठलंही इक्वेशन घेऊन सॉल्व करू शकता. सो ॲट दिस सिच्युएशन वी हॅव सॉल्व द न्यूमरिकल फ्रॉम दिस स्टेज बाय युजिंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. सायमल्टेनियस इक्वेशनची मेथड यूज करून आपण इथे इक्वेशन सॉल्व करू शकतो. बट देअर इज अन अनादर मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन दॅट इज कॉल्ड ॲज क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूलचा यूज करून सुद्धा आपण VA VBच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करू शकतो. वी कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ VA and VB using Cramer's rule. So in today's lecture we will see how we can use Cramer's rule to solve the equation. I will solve the equation using 2A and 4A. Okay, मी 2A आणि 4A इक्वेशन सॉल्व करून घेऊ शकतो. तुम्ही 2B आणि 4B ने ट्राय करा. ओके सो I will write down equation again here. 4VA minus 2VB is equals to 30. Equation number 2A and VA minus 4VB minus 9 is equals to 4A. Using these two equations, I will solve the given equation using Cramer's rule. New type of method we are going to learn. Cramer rule कसा आहे तो आपण find out करूया. So expressing this equation in matrix form, first of all we have to express above equation in matrix form. So matrix we have to do it 5 minus 2 1. VAच्या पाठीमागं 1 आहे बरं का. हा इथे 1 असतो. minus 4 VA VB is equals to 30 minus 9. That means 5 VA minus 2 VB is equals to 30 and 1 into VA is VA minus 4 VB is equals to minus 9. So this will be your matrix form. Now we have to solve this left hand side matrix, this matrix using Cramer's rule. Cramer's rule चा यूज करून आपण ही मॅट्रिक्स सॉल्व करायचं आहे. सो टू सॉल्व द क्रेमर रूल वी नो द क्रेमर रूल इज D1 is equals to determinant of D1 divided by capital D, or you can write it down as a delta. So we have to find out this delta first. काही बुकमध्ये त्याला D म्हटले, काही बुकमध्ये डेल्टा म्हटलेलं आहे. ओके सो डेल्टा, टू फाइंड आउट डेल्टा represent this new matrix in this format. Okay, so we have to solve this. So how to solve? 5 minus 4 minus of minus 2 into 1. Okay, so this becomes 5 4s are minus 20, minus 2 into 1 is minus 2, this is minus 20, minus minus plus 2,
your delta is equals to minus 18. Delta is equals to minus 18. Okay. So we have find out the value of D as minus 18. Now we have to find out VA is equals to D1 divided by D. This should be VA and VB is equals to determinant of D2 divided by D or delta. Or you can also write this equation as D1 by delta. So we have to find out this D1, and D1 is nothing but the determinant. So D1 is equals to, how to find out the D1 now? That is the most important question. How to find out? Okay, to find out D1, replace this 5 and 1 by 30 and minus 9. हे 5 आणि 1 जे दिसतात ते 30 and minus 9 न रिप्लेस करायचे. सो युअर D1 बिकम्स 30 minus 9. आणि जो राहिलेला ब्लॉक आहे तुमचा -2 and -4 will be as it is. Okay, so we will solve this. 30 into -4 minus of -2 into -9. So 30 into -4, it is -120, minus of -2 into -9, that is -2 into -9 is +18, but this sign is minus, so this is -18. So -120 minus 18 is equals to D1 is equals to -138. Put this value of D1 in this equation. So VA is equals to -138 divided by delta is -18. So -138 minus get cancel. -138 divided by -18, you will get the value as 7.66 volts. It is VA is equals to 7.66 volts. Okay. Similarly, VB is equals to D2 by D, and D2, while taking the D2, replace -2 and -4 by 30 and -90. This is the method to solve the determinant. So 5 into -9 minus 30 into 1. So D2 is 9, -9 into 5 is -45, and -30 into 1 is -30. So D2 is -45 minus 30 is equals to -75. This is your D2. Put this value of D2 in this formula. Here becomes VB is equals to -75 divided by D is -18. Minus get cancelled. 75 divided by 18 is equals to 4.16. Your VB is 4.166 volts. Okay, VA, VB we have calculated. Now we have to calculate the current flowing through this I, this 3 ohm resistance. Current I find out करायचा 3 ohm resistance मधून फ्लो होताना, आणि I ची व्हॅल्यू काय, VA minus VB divided by 3. So current through 3 ohm resistance I is equals to VA minus VB divided by 3. So VA is 7.666 minus 4.166 divided by 3
you will get the value of current as 1.166 ampere. So this will be the current flowing through 3 ohm resistance, that is I. Okay, so this was the one method by using the Cramer's rule. If we solve this equation using simultaneous equation, then also we will get the same result. Try using solving the given equation using simultaneous equation. सायमल्टेनियस इक्वेशनच्या पद्धतीने सोडवून बघा. आणि मी इथं 2a आणि 4a इक्वेशन घेतलं क्रेमर्स रूल्समध्ये. तुम्ही 2b आणि 4b इक्वेशननी सुद्धा सॉल्व करू शकता. ॲन्सर सेमच येणार आहे, ॲन्सर सेमच मिळेल. So try for both the methods. So your homework will be solve this equation is using simultaneous equations B. Solve the equations 2b and 4b using Cramer's rule. Okay, so here you can use 2a and 4a also and 2b and 4b also. तुम्हाला इथं मग जे कोणतं इझियर वाटेल ते तुम्ही इथे इक्वेशन यूज करू शकता. इथे मात्र जे आपण जे 2b आणि 4b सॉल्व केलेले आहेत इक्वेशन्स, हे जे 2b आणि 4b इक्वेशन्स आहेत, हा इक्वेशन आणि हा इक्वेशन, याच्याने तुम्हाला क्रेमर्स रूल मेथड, ही जी मेथड आपण आता सॉल्व केलेली त्या मेथडनी तुम्हाला हे व्हॅल्यू येते का ही फाइंड आउट करायची. सो दिस इज युअर होमवर्क. ओके, वी हॅव टू फाइंड आउट दिस व्हॅल्यू फ्रॉम दिस अंडरलाइंड इक्वेशन्स 2b and 4b युजिंग क्रेमर्स रूल. ट्राय करा क्रेमर्स रूल्सनी. जर नाही जमलं तर आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये हे क्रेमर्स रूलनी कसं सोडवायचं ते बघूया. ओके, टिल देन थँक यू. वी विल स्टॉप हिअर. You can ask me your doubt on WhatsApp. Thank you.